Kikino njagala nziremu ekibuuzo ky'omusomesa oyo wamu ne badirector abalala abuulizizza kumanya nammwe mwenna mutegeere. Gwe nga gwe employer advantages ki z'ofuna singa obeera n'omukozi oba omuyizi nga African Health Initiative yemukwasaganyizaako ebyobulamu bye. Ekisooka kugenda lekeraawo kye tuyita absenteeism either ku mulimu oba ewaka oba ku ssomero. Absenteeism kiyambako nnyo because buli mukozi waatajja ku mulimu kampani eba efiirwa. Ate buli waatabeera na genuine reason lwaki tazze ku mulimu kampani eba efiirwa. Abamu ennaku zino eno baforginga ne medical documents. Oli n'agamba nkanyende ew'omusawo ankolereyo ekifoomu awo. Olw'ensonga nti buli musawo yenna mwamuwa ebbeetu nti ya foomu kasita oba ng'eva ku ddwaliro eddwaliro lyonna nze eba esatisfyinga omukozi ono okumuwa off. Ne waba nga si mulwadde ebiseera ebisinga bajja ne bagamba nti kolerayo kimedical form awo njagala enkya saagala kukola. So kati nga ggwe akwataganye n'ekitongole oba kampani eri fully registered mu cooperating emirimu gino eno, ekyamazima kati nganze sisobola kukola foomu efaananako bwetyo olw'ensonga nti I make sure that integrity is one of the key points that I do follow. Kati company nga African Health Initiative eri sure eri meant bulamu bw'abakozi eba tusobola kukola forginga documents olw'ensonga nti twagenda mu contract bulungi ne employer. Kati gwe employee kitegeeza buli kyenkukolako kirina kubeera ku standard. Kitegeeza kati gwe nga employer omukozi buli wajja ku mulimu gwo kitegeeza oba ofunamu oba nga gwe nga company oba institution oba ofunamu. Omwana buli waatajja ku ssomero essomero liba lifiirwa. Omusomesa aba agenda kusomesa ki? Just for example, omwana buli waatajja ku ssomero institution ziba zifiirwa. Kati gwe head teacher ayambuuzizza ekibuuzo kino kansuubire ndi mu kuddamu bulungi. Buli abaana banene we babeera meant sure nga only one stream of health care service provider nga yebawa services ezo oli sure nti ekintu ekyo kye bakuwa kiri ku standard. Secondly, abaana okubeera absent bajja kuba nga bakendeera oba n'abakozi bennyini abakozi b'oku ssomero tebajja kubeera ku ezo absenteeism ezo eziri unnecessary. Linagamba leero nalwadde lubuto, leero simanya mutwe, leero nalwadde ekyenda, simanya leero bagenda kunnongoosa, leero bagenda kunteeka mu kaweeta. Ebintu ng'ebyo ezo nonsense good excuses oba ozeewonyezza. Olw'ensonga nti we do come and then examine all your employees, even the students, we examine them. Ate ne tugamba nti gundi ne gundi alwadde kino ne kino. Abaana mulekerawo balwaza ensimbu ng'ate tebagwa nsimbu. Olw'ensonga nti mmwe abaana mubaleeta buleezi temusooka even na kubakebeza. So if you have an organization or a company like African Health Initiative which makes sure that the health care of the employees and then the students are a key point, ekyo no kikuyambako gwe nga head teacher okuba n'oba ng'omanyi health status y'abantu boba okola nabo, omanyi ddi gundi wagenda olwala, omanyi gundi wagenda okufuna empiso ze onfuna bulungi. Ekirala ki-increasinga ku productivity. For example, you are assigned 2 teachers of mathematics at your institute. You are assigned 2. Unfortunately, omu n'alwala oba ababiri bonna ne balwala omulundi gumu. What next? Kikyozzaako ate bazze balwadde abruptly. Kitegeeza abaana kuolwo olunaku tebagenda soma maafi. But in case you have the records, the medical records, or you have some information about the medical records of this patient or of your employee,
ekyamazima kikuyambako okutangira ebizibu nga tebinnajja. This information is very key. It's very important. Let's say if we do a general medical checkup for all the employees, let's say all of them, we tell you that ABCD has this and this. Yes, some information can be confidential, but we tell you that ABCD is not in position to be in class on this and this day. So you prepare another teacher. A formal letter is written to you, the employer. So in that, you, even if the other one is absent, because there are some illnesses that actually you let the employee go for a leave. But in that, let's say if you have foreknowledge about it, you can prepare for that uncertainty. You bring in another one. You get. So in that scenario, productivity increases. You get my point? So another point is the workforce wellness is improved. Nti abasomesa bano buli we babeera nga balamu kitegeeza nabo bagenda kukolera mu mitima egy'omwoyo omulungi, ne buli wonaafosinga omuntu okujja okukola nga tayagala ng'oba alina ekirwadde ekimba ekimuulira embiriizi, amazima gali nti yo productivity ojja laba muntu nga waali naye nga ebirowoozo tebiriiwo. You get my point? Nti omuntu akola naye ebirowoozo bye biri wala. We don't want that. Twagala omuntu obanga omusasula, for example, to give you something out, to get something out of him or her, let it be maximum. That's when we are going to improve our businesses. Zibenga zisituka nga zeeyongera zigenda bugenzi mu maaso. Ensonga endala, bwe tuba nga tulina organized health care services, ekyamazima kiri nti sente ezeetaagisa okwaccessinga health care services zino zigenda kubeera affordable. Just take for example, at a minimum of 5,000 shillings, 5,000 per month, someone can have his medical checkup throughout. So in case we have, let's say we have 100 employees, we register them within African Health Initiative. So abantu abo bonna we bajjanga group, services zigenda kubeera affordable. Nti nga gwe nga director naawe tojja kaluubirizibwa nnyo okusasula medical bill y'omuntu n'omu, as long as we come in numbers and as long as the scheme, the employee medical scheme is organized or aligned with a particular organization that is in position to give you the health care services. So you get affordable health care services. Affordable. Because why do I call it affordable? Because there is nowhere you are going to get the services, a medical checkup, a general medical checkup at only 5,000 per month. Where? But what I know, when you come in numbers, let's say 100 people or 200 people, those are the let's say a school of 600 members, all of them are registered with African Health Initiative. Tell me, how will I fail to deliver the services as long as we are in good numbers? The moment we are in good numbers, meaning that some of the services are going to be affordable and then accessible and again reliable. So then another thing is you receive professional health management support. This is what I want to tell you. A director in Norway Somero, ng'oyagala ekintu ekiri professional, you have to register with African Health Initiative. Olw'ensonga nti the health care management support team gye tuyina nene, we have doctors, we have surgeons that we deal with. So eyo yonna yonna gwe mu kifo ky'okukakaawukana okunoonya surgeon,
okakalukana okunoonya medical doctor for let's say for example you have a gynecological condition okukakalukana onoonya gynecologist. Once you are a registered member of African Health Initiative, you get access to these people. Ate mu bwangu sikulwawo sikutwala bbanga myaka oba myezi oba nfuna bulungi. Nekirala essomero lyonga ddyo or let's say an institution lifuna kye tuyita corporate image mu community. That corporate image that values workers is going to allow more people to come to your institution. Waliwo mukozi atandiyagadde kubeera wantu nga at least waliwo ekintu institution kyemuyambako oba kyebakolera awamu. Kitegeeza ogenda kubanga olina advantage eyobokuba ng'osigaza abakozi abo obawaayo obwo bu incentives. It's not something big, but once we make it, once we become more, we can make it more bigger. Oba tusobola okukizimbukusa buli wetubeera abangi. So the institute is going to attain that corporate image that values an institution that values its workers. You get my point? So nga director zezimu ku zi benefits ate n'abakozi bajja sigalawo. Ate buli abakozi bwe basigalawo kitegeeza company oba institution eba efunamu. Productivity continues. Abantu bakolera mwoyo omulungi, omwoyo gw'okwagaliza, omwoyo naye buli wootafaayo ng'oli afunye ekizibu naddala kino ekyobyobulamu abamu ku mmwe mwakyawa n'abasomesa bannammwe olw'ensonga nti gundi teyakuyambako oyo wagwa ku accident teyakuwa yadde 10. Naye we tuba nga tuyise mu kintu ekifaananako bwekiti nga waliwo organization gye tumanyi nti yo once a teacher and so let's say a teacher for chemistry gets an issue, there is where he or she is supposed to get the treatment from, and that treatment was made affordable and accessible, and that's no any other place other than African Health Initiative. So to a director like him who had questions of that type, please, in case you need more information about it, you can link up to our social media platforms. Website yaffe kwetuli ku www.africahealthinitiative.com, ku TikTok kwetuli African Health Initiative, tusobola ku YouTube kwetuli. So social media platforms zonna kwetuli. Oba osobola tukubirako ku namba zaffe ez'essimu okumanya ebisingawo ku noti 74 noti 93 213. Era bulungi. Mira.